Okay, good morning, students. So, we'll deal with the topic transmission of nerve impulse today. So, before going to that, I just want to recapitulate again, remind you again about the origin of nerve impulse, then we'll go for it. Origin of nerve impulse. Nerve impulse is defined as the sum total of physical and chemical events that are involved in the propagation of a wave of physiological activity along a nerve fiber. Okay, and coming to the origin of nerve impulse, how it originates. It originates by the activity of sodium potassium pump. It originates by the activity of sodium potassium pump. Okay, so here every cell membrane contains lipids and proteins. Even the membrane of the axon also contains the same. In addition to this, it is having a carrier protein with two binding sites for potassium and three binding sites for sodium. So these are the three binding sites for sodium ion, and there are two binding sites for potassium ion. So what happens here is the sodium potassium pump, when gets activated, here the carrier protein acts as an ATPase, and this ATPase breaks down ATP to release adenosine diphosphate and inorganic phosphate, along with energy is released. And the phosphate that is released now binds to the carrier protein, and now what happens? The carrier protein gets phosphorylated. Phosphorylation of carrier protein takes place. What is this carrier protein? This carrier protein is nothing but sodium potassium pump. So as soon as the phosphorylation of carrier protein takes place, there occurs a change in the shape of the carrier protein. This is called as conformational change. That means it turns or rotates so that previously it is open towards the intracellular fluid and closed towards the extracellular fluid. Now, because of a change in the conformation, that is shape, it opens to the extracellular fluid. So, for all this to happen, the first event is the binding of sodium ions to the binding sites. So, first event is the sodium ions binding. They bind to the binding sites of the channel. Second one, breakdown of ATP resulting in the release of energy and inorganic phosphate, and the phosphate binds to the carrier protein, which is nothing but the sodium potassium pump, thereby phosphorylation of the protein takes place. As soon as the phosphorylation takes place, now there occurs a conformational change in the carrier protein. What is conformational change? Change in the shape of the carrier protein. Now the sodium ions are exposed to outside. Why? Because of the change in the shape of the carrier protein,
it opens, the carrier protein opens to the extracellular fluid. As it opens to the extracellular fluid, what happens here? The sodium ions are exposed to the outside and the sodium ions are released into the extracellular fluid. So release of sodium ions into extracellular fluid takes place. As soon as the sodium ions are released, now potassium ions bind to the binding sites. The potassium ions bind to the binding sites in the carrier protein. So the next event is binding of potassium ions. As soon as the potassium ions are bound, the actually here there is a phosphorylation. Now this phosphorylation, that means the phosphate groups is removed. As soon as the phosphate group is removed, we say that the carrier protein is dephosphorylated. So binding of potassium ion leads to dephosphorylation of carrier protein. And now what happens? After this, the conformational change brings it back to the normal position. The conformational change based on the energy that is released here brings it back to the normal position so that the potassium ions are exposed to inside and release of potassium ions takes place. Thus, for every 3 sodium ions that are transported outside, 2 potassium ions are transported inside when the sodium potassium pump operates. Okay, so let me explain the same in Telugu. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్లాస్మా త్వచంలో మనకి లిపిడ్లు ఉంటాయి అని తెలుసు. ఇవన్నీ లిపిడ్స్. అలాగే ప్రోటీన్లు కూడా ఉంటాయని తెలుసు. ఒక ప్రోటీన్ క్యారియర్ ప్రోటీన్గా ఉన్నది. ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ కణాంతస్థ ద్రవం వైపు ఓపెన్ అయ్యి ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ కణబాహ్య ద్రవం వైపు క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంతేకాక దీంట్లో సోడియం అయాన్లు బైండ్ అవ్వడానికి 3 స్థానాలు, పొటాషియం అయాన్లు బైండ్ అవ్వడానికి 2 స్థానాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అలా ఉన్నాయంటే బై బర్త్ అలాగే మనకు తయారైంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్డ్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట, 3 సోడియం అయాన్లు కణాంతస్థ ద్రవం ఐసిఎఫ్ నుంచి బయలుదేరి ఈ బైండింగ్ సైట్స్తో బైండ్ అవుతాయి. బైండ్ అయ్యగానే క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఏటీపీఏస్గా పనిచేస్తుంది వెంటనే. దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటాం, క్యారియర్ ప్రోటీన్ అన్నాం. సోడియం పొటాషియం ఏటీపీఏస్ అంటున్నాం. అప్పుడు వెంటనే ఏమవుతుందంట, ఏటీపీ విచ్ఛిన్నం జరిగి ఫాస్ఫేట్, ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఎనర్జీ ఏడిపి రిలీజ్ అవుతాయి. విడుదలైన ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్తో కలుస్తుంది. కలిసి ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ని ఫాస్ఫారిలేషన్ చెందిస్తుంది. ఫాస్ఫారిలేషన్ చెందగానే దాని యొక్క ఆకారంలో కన్ఫార్మేషన్లో చేంజ్ వస్తుంది, మార్పు వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే అది రొటేట్ అయిపోయింది, రివర్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇలాగ షేప్లో చేంజ్ రావడం వలన ఇప్పుడు ఇది బయట వైపు తెరుచుకుంటుంది, లోపల వైపు క్లోజ్ అయ్యింది. ఆ సమయంలో సోడియం అయాన్లు బయటికి విడుదలవుతాయి. విడుదలవగానే పొటాషియం అయాన్లు బయట ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చి బైండింగ్ సైట్స్కి అటాచ్ అవుతుంది. పొటాషియం అయాన్స్ బైండింగ్ సైట్కి అటాచ్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, కనెక్ట్ అయిపోండి మీకు కూడా క్లాస్ ఉంది. పొటాషియం అయాన్స్ బైండింగ్ సైట్స్కి బైండ్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ఈ ఫాస్ఫారిలేషన్ జరిగింది కదా, ఫాస్ఫేట్, ఆ ఫాస్ఫేట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం, డీఫాస్ఫారిలేషన్ అని అంటాం. డీఫాస్ఫారిలేషన్ జరగడం వలన ఇప్పుడు ఏమైందంట, మళ్ళా యథాస్థితికి నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు పొటాషియం అయాన్లు లోపలి వైపుకి తెరుచుకుంటున్నాయి.
సో ఈ బంధన స్థానాల నుంచి విడిపోయి పొటాషియం అయాన్లు ఐసిఎఫ్లోకి చేరుకోవడంతో దీని పని పూర్తయిపోతుంది. ఈ రకంగా ఈ మొత్తం చర్యలో సోడియం అయాన్లు 3 బయటికి వెళ్తే పొటాషియం అయాన్లు కణము లోపలికి 2 చేరుకుంటాయి. అందుకే దీన్ని సోడియం పొటాషియం పంప్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. So because of the operation of the sodium potassium pump, what happens here? Let us see. This is the membrane of the axon. Here there are sodium ions outside, more in number, potassium ions inside, less in number. That means there must be positivity outside. Scientists have what we call uh, estimated the content of different ions or the distribution of different ions on either side of the axon membrane of the axon. They have found that sodium ions are distributed in this way. The equimolar concentration of sodium ions, the equimolar concentration of sodium ions is 120 on the extracellular fluid and 10 equimolar concentration in the intracellular fluid. And that of the potassium ions. The potassium ions are 10 milliequimolar in concentration outside and their concentration is 110. And that of the chloride ions is almost same. The equimolar concentration is 105 on both the sides. So when we count the number of positive and negative ions on one side, here there are 120 plus 10, 130 minus 105. So almost 25 equimolar concentration of positive ions are more outside. And here 110 plus 10, 120 minus 105. 15 positive ions. So that means more positive ions are in the extracellular fluid than the intracellular fluid. Thus, there is positivity outside the membrane of the axon. Okay, axon is nothing but nerve fiber. Next, in addition to this, scientists have also observed the presence of certain organic anions. We know that, excuse me, సునీల్ క్లాస్లో ఉన్నాను, ఆన్లైన్లో అర్జెంట్ కాకపోతే తర్వాత మాట్లాడతాను. ఎవరికి నేను తర్వాత మాట్లాడచ్చా? అదేంటి రహస్యం రమ్మని చెప్పారు కదా ఆవిడే. వాళ్ళే చెప్పారు మొన్న అడిగినప్పుడు, రెడీగా ఉంది వచ్చిందని. సరే, ఓకే, సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్. సో ఎక్కడ ఉన్నాను నేను? సో హియర్ there are organic anions inside, and organic anions means they are negatively charged. We know that protein synthesis continuously takes place in the cell. So any protein, if it is present, it is negatively charged. We know that. In addition to this, it has certain other anions like sulfates and phosphates. Sulfates and phosphates, which are not present outside. Sulfates and phosphates and proteins, if at all they are present, they are negatively charged and they are called as non-diffusible. They are non-diffusible. Sodium concentration, if it is more inside, it can go from Sunil. సార్ చెప్పండి సార్. ఆ సెక్షన్ మరి ఆ పేరు తెలియదు సార్. లాస్ట్ టైం నేను కాల్ చేశాను దీని గురించి. ఎవరికి? రెండో మేడం ఉంటారు కదా సార్ ఫ్రంట్లో.
ఆ, అదే మా ఫైల్ చూస్తున్నా మేడం గురించి చేస్తే మీది ఫైల్ మూవ్ అయిపోయిందండి. మీది సూపరింటెండెంట్ గారి సైన్ మాత్రం పెండింగ్లో ఉంది. ఇది అయిపోతే మీకు అయిపోయినట్టే 2 daysలో వచ్చి కలెక్ట్ చేసేసుకోండి, ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిందని చెప్పారు సార్. చాలా రోజులు అయిపోయింది సార్ చెప్పి. అవ్వలేదన్నారా? సరే మరి సరే మేడం. అంటే నాకు కాల్ చేసినప్పుడు అలాగే చెప్పారు మేడం. మరి ఎవరు చెప్పారు మరి పేరు అది తెలీదు. ఉమ్. అంటే నాకు రెగ్యులర్గా కాల్ చేసే మేడం ఉంటారు కదా సార్ పక్కన, మీ పక్కన. అంటే ఆవిడకి కాల్ చేయలేదు, రెండో నెంబర్. ఆ నెంబర్ చాలా రోజులు అయిపోయింది సార్. సార్ సార్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రోజే. ఆ, సార్ ఓకే. వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పి వెళ్ళాలి ఒకడు. Okay, sorry again. Due to official call, I had to. Okay, so these are called as non-diffusible. Why they are not called as non-diffusible? The sodium ions are more on one side and less on the other side. From an area of high concentration to low concentration, the sodium ions undergo diffusion. But here, sulfates are more inside, they are less outside. That means they are almost not present outside. Then they can diffuse to outside based on the concentration or electrochemical gradient. But here that is not the case. That means here there is no carrier protein or no mechanism that can transport either sulfate ion or phosphate ion. In that case, they are called as non-diffusible ions. So because of the presence of non-diffusible organic anions inside, what happens? The inside becomes negative. The inside becomes negatively charged. So thus, there is a difference in charge on either side. Okay, there is a difference in charge on either side. So this difference in charge on either side is called as potential. Okay, there is more positive charge outside, negative charge inside. The difference in positive and negative charges along the nerve cell membrane is called as potential. Because it is present around the membrane, this difference in charges, we can call it as membrane potential. And this membrane is not excited now. That means any stimulus is not given. So in such case, this membrane potential is called as resting membrane potential. And the scientist, when placed an electrode inside, the potential reading is found to be 70 millivolts. And here, because it is negatively charged inside, we can denote it as minus 70 millivolts. So that is how what happens. The resting membrane potential is developed because of the operation of sodium potassium pump in an unexcited nerve cell membrane. Okay, so let me explain the same in Telugu. So what actually happens here is there is a nerve fiber axon. Okay, so this axon I am taking here in this way. So the axon is said to be, the axon is having its own membrane, nerve membrane. Because of the sodium potassium pump that has operated, what happens? More sodium ions, that means positive ions are తెలుగులో చెప్తాను కదా, నర్వ్ సెల్ మెంబ్రేన్ అటు ఇటు ఏమైంది, సోడియం అయన్లు బయట ఎక్కువైపోయి పొటాషియం అయన్లు లోపల తక్కువ అయిపోయాయి. అంటే బయట పాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంది, లోపల పాజిటివిటీ తక్కువ ఉంది. అలాగే దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ కూడా చూస్తే సోడియం అయాన్లు బయట వాటి మిల్లీ ఈక్విమోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ 120 ఉంటే లోపల 10 ఉందంట.
అలాగే పొటాషియం అయాన్లది 110 ఉంటే, సారీ 10 ఉంటే బయట, లోపల 110 ఉందంట. అలాగే క్లోరైడ్ అయాన్స్ చూస్తే అవి ఆల్మోస్ట్ అటు ఇటు ఒకే రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఈ రకంగా మొత్తం నెంబర్ చూస్తే సుమారుగా పాజిటివ్ అయాన్స్ బయట ఎక్కువ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ బయట ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ బయట ఎక్కువ ఉంటే మనకి బయట ఏం డెవలప్ అవుతుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. సునీల్ చెప్పు. హలో 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 ఇది చెప్పి వెళ్ళాలి నాకు. చెప్పు. ఇచ్చాం కదా, ఇచ్చాం కదా. ఏంటి మెయిల్ అంటే హార్డ్ కాపీలు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాం కదా అప్పుడు మనం. ఇప్పుడు ఏం కావాలో చెప్పు, అడిగేసి రాసుకోవచ్చేది, ఇచ్చేద్దాం తీసుకెళ్ళి బాగా. ఏది మన దగ్గర సిస్టంలో ఎక్కడ ఉండవా డౌన్లోడ్ చేసి? అవును, టైప్ చేసి ఉంటుందేమో. మెయిల్ నుంచి రావు కదా, మెయిల్కి రావు కదా, మెయిల్కి రావు కదా. ఇవి ఒకసారి చెప్తాను, ఇవి చెప్తాను, చెప్తాను. చెప్పు ఒకసారి, ఇవ్వనా మాట్లాడనా? నెట్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసాం సార్, కాకపోతే డౌన్లోడ్ చేసిన వెబ్సైట్లో ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు మెయిల్ పెట్టరు వాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు వెబ్సైట్లో తీయడానికి అవ్వదు, మేము నెట్. అలా కూడా వద్దు, అప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసి అప్పుడే నెట్లో చూసి దాని ప్రకారం తయారు చేసామని చెప్పి, మళ్ళీ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసి తెచ్చుకున్నాం అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి తెచ్చుకోమంటారు. ఇప్పుడు తెచ్చుకోలేం కదా మనం. అదే చెప్తున్నాను. సరే, ఇప్పుడు ట్రై చేయి. సరే, నన్ను ఒక అరగంట వరకు వదిలే, తర్వాత నీకు ఎంతసేపు అయినా నేను మాట్లాడతాను. చాలా చాలా రేపే ఎగ్జామ్ పిల్లలకి, నేను ఇంపార్టెంట్ అందుకని క్లాసు. ఒక అరగంట నన్ను వదిలేసాయి, రేపు ఎగ్జామ్ అందుకని వాళ్ళు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సారీ అగైన్, ఇది 3 సార్లు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది. సో ఈ రకంగా చూస్తే మీకు పాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంది బయట, పాజిటివిటీ లోపల తక్కువ ఉంది. పాజిటివ్ ఒకటే కాదు, లోపల సల్ఫేట్ అయాన్స్, ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్, ఇతర ఆర్గానిక్ యానియాన్స్ కూడా లోపల ఉన్నాయి. ఇవి నాన్ డిఫ్యూజిబుల్ అయాన్స్, అంటే బయటికి రాలేవు, కాబట్టి వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ లోపలే ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి లోపల ఈ ఆర్గానిక్ యానియాన్స్ వలన, సల్ఫేట్స్ ఫాస్ఫేట్స్ వలన లోపల నెగిటివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. ఈ లోపల నెగిటివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోవడం వల్ల మనం చూస్తే త్వచానికి ఇరుప్రక్కల ఒకవైపు పాజిటివ్ పోల్ ఉంది, ఇంకోవైపు నెగిటివ్ పోల్ ఉంది. అందుకే ఇటువంటి మెంబ్రేన్ని పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్ అని అంటారు, ధ్రువిత త్వచము అని అంటారు. నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి? లీవ్ అబౌట్ ద పోల్స్, దెర్ ఈస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుట్ సైడ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్ సైడ్. బయట పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, లోపల నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, అంటే దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఛార్జ్ అన్ ఈదర్ సైడ్. ఇరువైపులా ఛార్జ్లో, ఆవేశంలో తేడా ఉంది. ఈ ఆవేశంలో తేడాని త్వచానికి ఇరుప్రక్కలా ఉంది కాబట్టి దీన్ని త్వచ సక్మము అంటాం. ఇది ఎలాంటి మెంబ్రేన్? ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ప్రేరేపణ ఇవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ యాక్సాన్ యొక్క మెంబ్రేన్లో జరిగిన ఈవెంట్స్ అన్నమాట. అంటే ఇది రెస్టింగ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు జరిగింది కాబట్టి విరామ త్వచ సక్మము అంటాం.
ఎలక్ట్రోడ్ని లోపలికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దీని రీడింగ్ ఎంత వచ్చిందంటే వాల్యూ -70 మిల్లీ వోల్ట్స్ అనేది ఏర్పడింది. Okay, so such a membrane where there are two poles on either side, outside there is a positive pole and inside there is a negative pole, and because of the organization of two different poles, this membrane is called as polarized membrane. Okay, so the first event in the origin of nerve impulse is resting membrane potential. Okay, so what is its value? It's -70 millivolts. And what type of membrane it is? This membrane is called as a polarized membrane, where positivity is outside and negativity is inside. Remember that. Now what happens? This nerve fiber is with a distribution of positive and negative ions on either side is there. Okay, now I have what I have done. I have given a stimulus. I have given a stimulus. Vinay, link group lo share chesi ఎవరు ఉంటే జాయిన్ అయిపోండి. So there is a stimulus given. So what kind of stimulus is it is? The stimulus that a nerve receives is chemical stimulus or thermal stimulus or mechanical stimulus. The stimulus can be of three types: chemical, thermal or mechanical. ప్రేరేపణలు మూడు రకాలంట. రసాయనిక ప్రేరేపణ, ఉష్ణ ప్రేరేపణ, యాంత్రిక ప్రేరేపణ. మూడు రకాల ప్రేరేపణలు ఉన్నాయండి. ఈ మూడు రకాల ప్రేరేపణల్లో ఏదో ఒక ప్రేరేపణ ఇచ్చాం. ఎందుకు మూడు రకాలు ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when we take the tongue tastes different chemical substances, then it is called as a chemical stimulus. So the nerves or nerve endings present in the tongue are responding to a chemical stimulus. So I am pinching someone on his hand, that means that is a mechanical stimulus. I am pouring some hot water or cold water on your skin, that is a thermal stimulus. So nerves receive different kinds of stimuli, which may be chemical, thermal or mechanical. For all these stimuli, the nerve cell responds. How it responds? By getting excited. Okay, so how this excitation takes place? So whenever the stimulus is given, what kind of stimulus? A threshold stimulus. What is the threshold stimulus? It is the minimum stimulus that is required to excite a neuron, is called as a threshold stimulus. So a threshold stimulus is given. So as soon as the threshold stimulus is given, the first event that takes place is increase in sodium permeability. Increase in sodium permeability. Where? At the site of stimulus only, not the other places. Where we have given, there only sodium permeability increases. Why? Sodium ions are more outside, sodium ions are less inside, 120 and 10. So there is a difference in the concentration of the sodium ions on either side. So this makes the sodium ions tend to move inside. For the sodium ions to move inside, it requires a stimulus. And this stimulus, when it is given, the sodium potassium permeability increases and the sodium channels are opened. What happens? Second one, sodium channels are opened. So when sodium channels are opened, sodium ions move inside at the point of stimulus. So from extracellular fluid to intracellular fluid, movement or diffusion of sodium ions takes place through sodium channels. So what happens now? At the point of stimulus, at the point of stimulus,
Because of the inflow, we call this as influx of sodium ions. Because of the influx of sodium ions, what happens? More positivity becomes inside and less positivity becomes outside. So already we have seen chloride ions are present outside. So negativity is more outside now and positivity is more inside now at the site of stimulus. The adjacent portion, that means this one and this one, is having positivity outside and negativity outside. This is called as polarized membrane. And here the point where we have given stimulus, that is also polarized, but there is negativity inside, outside, and positivity inside. So this type of polarization is because of the reversal of charges. Previously it is positive outside and negative inside. Now it is negativity outside and positivity inside. And such a event where there is reversal of charges at the point of stimulus makes the membrane depolarized. So, okay, previously it is polarized in resting membrane. Resting membrane is polarized. Now it is what happening, there is reversal of charges. And such a membrane is called as depolarized membrane. And this event is called as depolarization. Okay. సో రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ధృవితత్వచానికి ఒక ప్రేరేపణ ఇచ్చాను. ఎలాంటి ప్రేరేపణ? రసాయనిక ప్రేరేపణ. ముక్కు వాసన చూస్తుంది, నాలుగు రుచి చూస్తుంది, ఇవన్నీ రసాయనిక ప్రేరేపణలు, రసాయనాలకే రెస్పాండ్ అవుతుంది. చేతి మీద గట్టిగా గుద్దేశాను, నేను సినిమా హీరో, నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని, ఏం చేస్తాను? ఒక్క గుద్దు గుద్దానంటే అది ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి. ఇవన్నీ ఏంటి? యాంత్రిక ప్రేరణలు. మూడోది ఏంటి? థర్మల్ స్టిమ్యులస్. ఎండాకాలం బాగా ఎక్కువైపోయింది, ఏసీలో కూర్చున్నాను. సో ఏసీలో కూర్చుండగానే నా చర్మం అంతటికి ఎలా తగులుతుంది? కూల్గా అనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటంట? ఉష్ణ ప్రేరణలకు కూడా దేహం రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ మూడు కాక నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను. మీ జనరేషన్లో యూత్ అంతా ఏం చేస్తారు? ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రభాస్, లేదా కళ్ళు మూసుకుంటే రాశి కన్నా కనబడతారు. సైకిక్ స్టిమ్యులీ కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో అది జనరల్గా పుస్తకాల్లో లేదు, అది పక్కన పెడితే రసాయనిక, యాంత్రిక, ఉష్ణ ప్రేరేపణలు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంట? ఆ ప్రేరేపణలు కూడా ఎలా ఉండాలి? థ్రెషోల్డ్ ప్రేరేపణలు ఉండాలి. థ్రెషోల్డ్ ప్రేరేపణ అంటే ఏంటి? ఒక నాడీ కణాన్ని కానీ కండ్ర కణాన్ని కానీ ఎగ్జైట్ చేయడానికి కావలసిన కనీస ప్రేరణ. అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఒక అమ్మాయిని నానా తిట్లు తిట్టాను, అయినా సరే కళ్ళ నుంచి కన్నీరు రాలేదు, ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ అనమాట. ఇంకో అమ్మాయిని తిట్టడం స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇంకా కోపంగా కళ్ళు కోపంగా చేశాను, అంత ఎర్రగా కళ్ళు చేసి వెంటనే బొట్ట కన్నీళ్ళు స్టార్ట్ చేసేసింది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టిమ్యులస్, కన్నీళ్ళు రావడానికి ఒక మినిమం స్టిమ్యులస్ వ్యారీ అవుతుంది. అలాగే ప్రతి న్యూరాన్కి, ప్రతి మసిల్కి కూడా ఒక మినిమం స్టిమ్యులస్ ఉంటుంది. ఆ మినిమం స్టిమ్యులస్నే థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ అంటాం. సో ఈ మూడు రకాల స్టిమ్యులస్లో ఏదో ఒక స్టిమ్యులస్ కనీసం ఎంతైతే కావాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 మిల్లీవోల్ట్స్ కావాలి దానికి ఎక్సైట్ చేయడానికి, ఆ 20 మిల్లీవోల్ట్స్ కాకుండా 19.9 ఇచ్చాను, రెస్పాండ్ అవుతుందా? రెస్పాండ్ అవ్వదు. అంటే ఇందాక చెప్పాం, ఆల్ ఆర్ నన్ లా గురించి చెప్పుకున్నాం మార్నింగ్ క్లాస్లో. ఆల్ ఆర్ నన్ లా ఏం చెప్తుంది? థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ వచ్చేంత వరకు నన్ అంటే శూన్యం, రెస్పాన్స్ శూన్యం. థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ రాగానే ఆల్ అంటే సంపూర్ణం, మొత్తం రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ రకంగా థ్రెషోల్డ్ ప్రేరవగానే రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఎలా రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయిందంట? ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏం జరుగుతుంది? థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ ఇవ్వగానే సోడియం అయాన్లు బయట ఎక్కువ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. 3 సోడియం అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోయి 120 మిల్లీ ఈక్వల్ మోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, లోపల 10 ఉందని చెప్పుకున్నాం. అంటే సోడియం అయాన్లు బయట ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో సోడియం అయాన్లకి ఏముంది? బయట నుంచి లోపలికి గాఢతను ఆధారంగా చేసుకొని, లేదా ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్ని ఆధారంగా చేసుకొని అధిక నుంచి అల్పకి డిఫ్యూషన్ చెందగలదు. ఈ డిఫ్యూషన్ చెందడానికి మనం ప్రేరేపణ ఇచ్చాం అనమాట. ప్రేరేపణ ఇవ్వగానే కాసు కూర్చున్నాయి కదా బయట, ఇప్పుడు వెంటనే ఏమైందంట? సోడియం అయాన్ల పారగమ్యత పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి? సోడియం అయాన్ల పారగమ్యత పెరుగుతుంది. పెరగగానే సోడియం ఛానల్స్ తెరుచుకుంటాయి. సోడియం ఛానల్ తెరుచుకోగానే సోడియం అయాన్లు లోపలికి చేరుకుంటాయి.
దీన్ని సోడియం అయాన్ల అంతశ్చలనము, సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం అయాన్స్ అంటాం. సోడియం అయాన్ లోపలికి చేరుకోగానే మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఏమైంది, ఇప్పుడు లోపల ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఛార్జెస్ పొటాషియం అయాన్ల రూపంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సోడియం అయాన్లు యాడ్ అయ్యాయి కదా, కాబట్టి ప్రేరేపణ ఇచ్చిన ప్రాంతం వద్ద పొటాషియం అయాన్లతో పాటు సోడియం అయాన్లు కూడా చేరి నెగిటివిటీ తక్కువయ్యి లోపల వైపు పాజిటివిటీ ఎక్కువైపోయింది. అదే సమయంలో బయట క్లోరైడ్ అయాన్లు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు, కాబట్టి ఏమవుతుంది, బయట నెగిటివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది, పొటాషియం అయాన్లు లేకపోవడం వలన పాజిటివిటీ తక్కువ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇరు ప్రక్కల ఏమవుతుంది, రివర్సల్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ జరుగుతుంది. ధనావేశం రుణావేశం వ్యతిరేకంగా మారిపోయాయి. ఇలా మారితే అటువంటి త్వచాన్ని, ఇంతకుముందు ధ్రువణం చెందిన త్వచం అన్నాం ప్రేరేపణ ఇవ్వకముందు, ప్రేరేపణ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని విధ్రువణం చెందిన త్వచము అని, ఈ దృగ్విషయాన్ని విధ్రువణం అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ధ్రువిత త్వచంలో బయట పాజిటివ్ లోపల నెగిటివ్, విధ్రువణం చెందిన త్వచంలో లోపల పాజిటివ్ బయట నెగిటివ్. ఇప్పుడు దీని యొక్క పాజిటివిటీ లోపల ఉంది కదా, ఫస్ట్ మన ఎలక్ట్రోడ్ లోపల పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లోపల పెట్టి చూసాం. ఎలక్ట్రోడ్ లోపల పెట్టి చూస్తే ఎంత వచ్చిందంట, +40 millivolts వచ్చింది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ resting membrane potential. The membrane is a polarized membrane and the value is -70 millivolts. When a stimulus is given, the membrane gets depolarization, and the membrane is called as a depolarized membrane and the value is 40 millivolts. 40 millivolts. Now what happens, depolarization has taken place. Depolarization జరిగిపోయింది కదండి. సో depolarization జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, ఒకసారి మళ్ళీ గమనిస్తే ఇదంతా పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్. ఎందుకు, ఇక్కడ ఏమి స్టిమ్యులస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి, బయట పాజిటివ్ లోపల నెగిటివ్. కానీ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చిన ప్రాంతం వద్ద మాత్రం మనకేమైంది, బయట నెగిటివ్ ఉంది, లోపల పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, డీపోలరైజేషన్ ఇక్కడ జరిగింది. ఇదంతా పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్, ఇది పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్, కానీ ఇది మాత్రం డీపోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్, విధ్రువణం చెందిన త్వచం. మరి విధ్రువణం చెందిన తర్వాత ఎక్కువసేపు అలా ఉంటుందా, ఉండదు. ఎందుకోసం అంట, హియర్ దేర్ ఆర్ పొటాషియం అయాన్స్ and sodium ions inside. So we know that positive ions, when they are more in number, they tend to repel each other. ఒకే దగ్గర ధనావేశాలు కానీ రుణావేశాలు కానీ ఉంటే అవి ఒకదాన్ని ఒకటి వ్యతిరేకించుకుంటాయి. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, వన్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాస్ టు మూవ్ అవుట్. సోడియం ఛానల్స్ ఇప్పుడే లోపలికి వచ్చాయి కదా. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద పొటాషియం పర్మియబిలిటీ increases. Why the sodium ions are not moving outside? Why the potassium ions are only moving outside? Because of the fact that the potassium ions are having more permeability than the sodium ions when compared with each other. So రెండింటిని పోలిస్తే సోడియం పొటాషియం అయాన్ని, పొటాషియం అయాన్లకి పర్మియబిలిటీ ఎక్కువ అంట సోడియం అయాన్ల కంటే. కాబట్టి సోడియం అయాన్లు వెళ్ళే లోపలే ఎవరు ముందు వెళ్ళిపోతారు, పొటాషియం అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి పొటాషియం అయాన్ పర్మియబిలిటీ పెరిగిపోయింది. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇటు ఒకసారి. డీపోలరైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఒకసారి మనం గమనిస్తే డీపోలరైజేషన్ చెందినప్పుడు బయట ఏముంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, లోపల ఏముంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. లోపల ఏమున్నాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్లో, సోడియం పొటాషియం పాజిటివ్ ఛార్జీలు రెండు ఉన్నాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంట, లోపల పొటాషియం అయాన్స్ సోడియం అయాన్స్ ప్లేస్ తక్కువైపోయింది, పాజిటివిటీ ఎక్కువైపోయింది. అవి రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి వికర్షించుకుంటాయి. ఏదో ఒకటి వెళ్ళిపోవాలి. ఎవరు వెళ్తారు, క్లాసులో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్కి పని అప్పు చెప్పాను. ఎవరు ముందు చేస్తారు, ఎవరైతే కొంచెం ఫాస్ట్గా పరిగెడతాడో ఆడు ముందు వెళ్ళిపోతాడు, ఆ పని ఆడితో అయిపోద్ది. అలాగే ఇక్కడ పర్మియబిలిటీ ఈ రెండింటిని పోలిస్తే పారగమ్యత పొటాషియం అయాన్లకు ఎక్కువ అంట సోడియం అయాన్ల కంటే. ఓకే, మరి ఇందాక మరి సోడియం అయాన్లు ఎందుకు వచ్చేయండి లోపలికని మీరు అడిగితే, సోడియం అయాన్ బయట ఎక్కువ ఉన్నాయి, పొటాషియం అయాన్ లేవు కాబట్టి రాలేదు. ఇప్పుడు రెండు ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా,
పొటాషియం అయాన్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పొటాషియం అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సోడియం అయాన్ల కంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క పారగమ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయంటే పొటాషియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయ్యి పొటాషియం అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. సో పొటాషియం అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళగానే ఏమైంది, బయట పాజిటివ్ అయిపోయింది, లోపల నెగిటివ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అగైన్ the polarization takes place again. So repolarized membrane we call it as, and this process is called as repolarization, and the value is minus 70 millivolts. So in resting membrane potential there is positivity outside and negativity inside. In depolarization there is negativity outside, there is positivity inside. And in repolarization again positivity outside and negativity inside. Hence we call it as repolarization. Polarization is again re-established. Okay, and resting membrane potential occurs due to sodium potassium pump activity. Depolarization occurs due to sodium influx. Repolarization occurs due to potassium efflux. These are the three things you have to remember. రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే సోడియం అయాన్లు పొటాషియం అయాన్లకు సంబంధించిన సోడియం పొటాషియం పంప్ పనిచేయడం వలన అది పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్. డీపోలరైజేషన్ ఎందుకు జరిగింది, స్టిమ్యులస్ ఇవ్వగానే సోడియం అయాన్లు లోపలికి వచ్చేసాయి. సో సోడియం అయాన్ల ఇన్ఫ్లక్స్ అంతస్తెల్లడం జరిగింది, బయట నెగిటివ్ లోపల పాజిటివ్ రివర్స్ అయిపోయింది. రీపోలరైజేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది, పొటాషియం అయాన్లు బయటికి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి పొటాషియం ఇఫ్లక్స్, పొటాషియం అయాన్లు బహిశ్చలనం అంటాం, మళ్ళీ పాజిటివ్ మైనస్ అయింది. కానీ ఇక్కడ -70 ఉంది, ఇక్కడ -70 ఉంది. Is these two membranes same? Are these two membranes same? No, they are not same. Why? Because in resting membrane there are more sodium ions outside, whereas in repolarized membrane there are more potassium ions outside. So here, though the potential is reached, the resting membrane ionic status is not established. మనకి పొటెన్షియల్ అయితే వచ్చేసింది -70కి, రీపోలరైజ్ అయిపోయింది, నార్మల్కి వచ్చేసింది. కానీ బయట ఏముండాలి, యాక్చువల్గా రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్లో సోడియం అయాన్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ బయట ఎక్కువే ఉన్నాయి, పొటాషియం అయాన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అంటే అయానిక సమతాస్థితి ఇంకా చేరుకోలేదు. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ potassium permeability is such a great that even though it is reaching -70, still the potassium ions are going outside. Potassium ions are still going outside. That means what happens? The outer positivity increases more. That means inner negativity increases more. Inner negativity increases up to -90, and such a membrane is called as hyperpolarized membrane, and this process is called as hyperpolarization, and its value is -90 millivolts. Repolarization జరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంట, హైపర్పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది, సోడియం పొటాషియం అయాన్లు ఎంతవరకు వెళ్ళాలో -70కి అన్ని వెళ్ళిపోయి, అంటే 50 వెళ్తే సరిపోయింది అనుకుందాం, -70 వచ్చేసింది. కానీ 50 కంటే ఇంకా ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాయంట, ఎందుకంట అవి వాటి యొక్క పారగమ్యత ఎక్కువ కాబట్టి. -70 నుంచి బయట పాజిటివిటీ పెరుగుతుంటే అర్థం ఏంటి, లోపల నెగిటివిటీ పెరుగుతుంది, కాబట్టి -70 నుంచి -90కి వెళ్ళిపోయింది, అంటే హైపర్ పోలరైజేషన్ జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మీకు ఇందాకలో ప్రశ్న రావాలి, 3 సోడియం అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళి 2 పొటాషియం అయాన్స్ ఎందుకు లోపలికి వచ్చాయని. ఎందుకోసం అంట, ఇందుకోసం. ఇప్పుడు పొటాషియం అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బయట, సో ఎక్కువ ఉన్న పొటాషియం అయాన్స్ని మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ సోడియం అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళాలి, లోపల మళ్ళీ అయానిక్ స్టేటస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి తక్కువ పొటాషియం అయాన్స్ లోపలికి రావాలి. Now what happens again, the first event is repeated. Sodium potassium pump operates. Sodium potassium pump operates. Now what happens, 3 sodium ions are pumped outside, for every 2 potassium ions are pumped inside. 3 సోడియం అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి, 2 పొటాషియం అయాన్లు లోపలికి వస్తాయి, ఎందుకు హైపర్పోలరైజేషన్ జరిగింది కాబట్టి. And what happens here, the resting membrane ionic status is re-established. రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ విరామత్వచములోని అయానిక స్థితి తిరిగి చేరుతుంది, అంటే మళ్ళీ -70కి చేరుకుందన్నమాట.
Okay, so all these events మీరు రాసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. all these events all these events where a polarized membrane gets depolarized, it gets repolarized, it gets hyperpolarized, and again polarizes. And the number of events take place: depolarization, repolarization, hyperpolarization, and again polarization. And during this entire period, there is a change in the charges inside, isn't it? So all these events which bring about change in the potential on the site of stimulus constitute action potential. It is called as action potential. ఈ రకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన క్రియ జరుగుతుంది. ఈ క్రియలో ఏమైందంట, ధ్రువితత్వచం విద్రోవణం చెందింది, మళ్ళీ పునఃద్రోవణం చెందింది, తర్వాత అతిద్రోవణం చెందింది. రీపోలరైజేషన్ అంటే పునఃద్రోవణం, హైపర్ పోలరైజేషన్ అంటే అతిద్రోవణం చెంది మళ్ళీ ద్రోవణం చెందింది. ఈ మొత్తం ఈవెంట్లో మీరు గమనిస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ చూడండి, -70 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, +40కి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ ఏమైంది, -90కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఏముంది, -70కి వచ్చింది. ఈ రకంగా దీని యొక్క శక్మములో మార్పులు సంభవించాయి ప్రేరేపణ ఇచ్చిన తర్వాత. వీటన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటాం, క్రియాశక్మము అని అంటాం. So where this action potential is generated, the action potential is generated at the point of stimulus only, at the point of stimulus only, not in the adjacent points. So that means here this is the nerve membrane and the stimulus is given here, and it has to be transmitted, let us say not here, here. This has to be transmitted to the next neuron. So to the next neuron, to be transmitted, it has to pass through the, sorry, okay, for next neuron to be transmitted, it has to transmitted to the next neuron, it has to travel all along the length of the axon. It has to travel all along the length of the axon. But what actually happens, it is bidirectional. It flows in this way as well as in this way. But by the time it reaches dendrites, there are no synaptic vesicles. We have already seen this in the structure of synapse. So because synaptic vesicles are there, it fades by the time it reaches dendrites. Whereas because synapse is present here with synaptic vesicles in the postsynaptic membrane, it is transmitted to the what we call next neuron in the direction of telodendrites to dendrites only. సో నవ్వుకి ఏం చేసాం మనం, యాక్సాన్కి ఇక్కడెక్కడో స్టిమ్యులస్ ఇచ్చాం, అది రెండు వైపులా ప్రయాణిస్తుంది. కానీ డెండ్రైట్లో వచ్చేసరికి అంతమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ డెండ్రైట్లో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎస్టైల్ కోలిన్ని మీరు ఇంటర్లో చదువుకున్నారు కదా, అది రిలీజ్ చేయడానికి ఎటువంటి కోశాలు లేవు. కాబట్టి రెండు వైపులా వెళ్ళినా ఇక్కడతో అంతమైపోతుంది. నెక్స్ట్ దాని ముందున్న న్యూరాన్కి వెళ్ళదు, అంటే డెండ్రైట్ల నుంచి టీలో డెండ్రైట్కి వెళ్ళదు. కానీ ఇక్కడ రెండో వైపు టీలో డెండ్రైట్ల దగ్గర ఏమున్నాయి, సినాప్టిక్ కోశాలు ఉన్నాయి. దీంట్లోకి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎస్టైల్ కోలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, వెంటనే అవుతుంది నెక్స్ట్ దానికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ యూని డైరెక్షనలా బై డైరెక్షనలా అని అడుగుతాడు. నాడీ ప్రచోదన ప్రసారము ఏకదిశలో జరుగుతుందా ద్విదిశలో జరుగుతుందా అని అంటే ఇట్ ఈస్ యూని డైరెక్షనల్, ఏకదిశలో జరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ టీలో డెండ్రైట్స్ టు డెండ్రైట్స్. బట్ propagation in the same neuron is bidirectional. ఒక న్యూరాన్ని తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బైడైరెక్షనల్, స్టిమ్యులస్ నుంచి రెండు వైపులా వెళ్తుంది, డెండ్రైట్స్ దగ్గర ఫేడ్ అయిపోతుంది. కానీ ఒకే న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి గమనిస్తే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ impulse from one neuron to another neuron is unidirection, whereas transmission or flow of impulse in the same neuron is said to be bidirectional. That you have to remember. So how this flow of neuron takes place? How this flow of neuron takes place, let us see. So here positivity, negativity, etc., all these are established. So what happened here, depolarization.
Depolarization makes negative outside and positive inside. And now we have seen just the origin of impulse, origin of action potential. Now we have to see how the transmission of nerve impulse takes place. This is explained by a theory called as local circuit theory. Local circuit theory. So it is based on the physics principles of electricity generation. So whenever we switch on light, what happens? Positive, negative charges which are away from each other, because of the switching on, both get connected. And what happens here? There is formation of a circuit. A circuit. When circuit is formed, electrons flow. Isn't it? Electricity is generated. And here also local circuits are formed. మనకి స్విచ్ చేయగానే ఇంట్లో బల్బు ఏమైంది, ప్లస్ మైనస్ దూరంగా ఉన్నాయి, ఈ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి స్విచ్ చేయగానే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో జరిగి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. అలాంటి సర్క్యూట్స్ ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అవుతాయంట. సో ద మెంబ్రేన్ విచ్ ఈస్ డీపోలరైజ్డ్ now acts as the self propagating stimulus. ఒకసారి గిల్లితే సరిపోద్ది, అంతేగాని బ్రెయిన్ దాకా గిల్లుకుంటే ఎవడాలి కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళామో అక్కడికి వెళ్తే సమాచారం ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ద వేవ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ దిస్ డీపోలరైజేషన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ప్రాపగేటింగ్. సో ఎలా జరుగుతుందంట, నౌ ద డీపోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్ acts as a stimulus to depolarize the adjacent polarized membrane. ఆల్రెడీ డీపోలరైజేషన్ మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుందంట, ఇది డీపోలరైజ్ అయ్యింది, ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్, రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ ని డీపోలరైజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, దేర్ ఈస్ ఏమైందిరా ఇది, ఒక నిమిషం, పెన్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో పాజిటివ్స్ polarized, negative inside, and this is depolarized. సో ఈ డీపోలరైజేషన్ చెందింది ఏం చేస్తుంది, దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ది adjacent polarized membrane, the adjacent polarized membrane now gets depolarized. The adjacent polarized membrane now gets depolarized. As the depolarization taking place on either side, here repolarization takes place at the site of or at the point of stimulus. So here repolarized. Thus what happened here, a circuit is completed. So depolarization first, followed by depolarization of the adjacent membranes, followed by repolarization of the point of stimulus, and thus a local circuit is formed adjacent to the depolarized membrane. Now what happened here, the adjacent membrane is now depolarized. By the time it is repolarized, this is depolarized. Now what happens, on either side there is a polarized membrane again. Now this creates another point of stimulus, so that what happens, this again becomes depolarized, this again becomes depolarized, and by the time it is depolarized, the depolarized membrane is repolarized. Thus another circuit is completed. So the continuous formation of local circuits transmits the impulse from the point of stimulus on either direction until it reaches the philodendrites. Thus, the scientists say that by the formation of local circuits, the transmission of nerve impulse takes place. Okay, ఈ రకంగా లోకల్ సర్క్యూట్లు ఫామ్ చేసుకుని డీపోలరైజేషన్ జరిగిన ప్రాంతం, పక్క ప్రాంతం ఏదైతే డీపోలరైజేషన్ జరగందో దాన్ని డీపోలరైజేషన్ చేస్తుంది, అదేం చేస్తుంది, దాని పక్క దాన్ని డీపోలరైజేషన్ చేస్తుంది. ఈ రకంగా మొత్తం ఏం ప్రాపగేట్ అవుతుంది అటు ఇటు అంటే డీపోలరైజేషన్ వేవే ప్రాపగేట్ అవుతుంది.
ఆ తర్వాత రీపోలరైజేషన్ అది జరుగుతుంది, హైపర్పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ స్టాటిక్ సోడియం పొటాషియం ఇవన్నీ మామూలే. సో నీకు మూవ్ అవుతుంది ఏంటి అని అంటే డీపోలరైజేషన్ వేవ్ మూవ్ అవుతుంది. సో వాట్ ద సైంటిస్ట్ డిఫైన్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ a depolarization wave. నాడీ ప్రచోదనం అంటే ఏంటి అని అంటే విధ్రువణ తరంగము నాడీ త్వచము గుండా ప్రసరించడం. ఎక్కడి వరకు ప్రసరిస్తుంది? it is transmitted on either side, but it is only transmitted to the next neuron only when it reaches the telodendrites. So until telodendrites it is transmitted. So this is the end of the telodendrites. So this is the dendrite of another neuron and this is the synaptic junction. Okay, we have completed transmission of impulse. Now we will start with synaptic transmission through a synapse. Synaptic transmission is of two types. One is electrical, the other is chemical. Synaptic transmission రెండు రకాలండి. ఒకటి విద్యుత్ ప్రవాహము, రెండు రసాయనిక ప్రవాహం. సో ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్కి వచ్చేసరికి electrical synapse occurs between the cells which are adjacent to each other in a cell membrane. Between the cells there are certain specialized structures called as gap junctions. Because of the gap junctions present, the what we call the impulse is transmitted from one cell to the other cell very fastly through the gap junctions. So here there is no much distance between these two membranes. There is no much distance. Even if it is present, it is filled by the gap junctions. So through the gap junctions the impulse is transmitted. That means it occurs at a faster rate. It is very fast, and such an impulse where electricity is directly passed is called as fast electrical synapse. సో రెండు పక్కన ఉన్న కణాలకి మధ్యలో గ్యాప్ జంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీకు సెల్ బయాలజీ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఈ గ్యాప్ జంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయంట, రెండు పక్కన ఉన్న కణాలు దగ్గరగా తీసుకొచ్చేస్తాయి. అందువలన దీని మధ్యలో గ్యాప్ అంటూ సైనాప్స్ లాగా పెద్ద గ్యాప్ అంటూ ఉండదు. అందువలన కరెంట్ ఒకదాని నుంచి ఇంకో కణం నుంచి ఇంకో కణానికి నేరుగా పాస్ అయిపోతుంది. అందుకే ఇది వేగంగా జరుగుతుంది. ఇలాంటి వాటిని ఉంటాం ఎలక్ట్రికల్ సైనాప్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ కెమికల్ సైనాప్స్. మనం చెప్తుంది కెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ప్రీ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్, దిస్ ఇస్ పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? The first event in chemical transmission is, for example, what happened? The wave of depolarization passed on and reached the presynaptic membrane. So first event in chemical synaptic transmission is depolarization of presynaptic membrane. సో యాక్సాన్ గుండా ప్రయాణించి నర్వ్ ఇంపల్స్ లోకల్ సర్క్యూట్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఎక్కడ దాకా వచ్చేసాయి? టీలోడెండ్రైట్స్ యొక్క ప్రీసినాప్టిక్ మెంబ్రేన్ దాకా వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ప్రీసినాప్టిక్ మెంబ్రేన్ డీపోలరైజేషన్ చెందిందండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డీపోలరైజ్డ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ కాల్షియం ఛానల్స్. సో కాల్షియం ఛానల్స్ ఆర్ ఓపెన్. రెండో ఈవెంట్ ఏంటి? కాల్షియం ఛానల్స్ తెరుచుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఇది డీపోలరైజేషన్ చెందినప్పుడు మాత్రమే ప్రీసినాప్టిక్ మెంబ్రేన్. Now calcium influx takes place. Calcium అయాన్ల అంతశ్చలనం జరుగుతుంది. Influx of calcium ions. Now because of the influx of calcium ions, what actually present in presynaptic terminals? Mitochondria are there and synaptic vesicles are there which with neurotransmitters. Now because of the influx of calcium ions, the synaptic vesicles move and fuse with the presynaptic membrane. Okay, the fusion of synaptic vesicles with presynaptic membrane takes place. So calcium ions లోపలిగానే సినాప్టిక్ కోశాలు కదిలి ప్రీసినాప్టిక్ త్వచంతో కలిసిపోతాయి. కలిసిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? By a process called as exocytosis, the neurotransmitter is released into the synapse. ఎక్సోసైటోసిస్ విధానం మనకు తెలుసు కదా. ఎక్సోసైటోసిస్ విధానంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇది సినాప్టిక్ కోసము
దేంతో ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్తో ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఫ్యూజ్ అయిపోవడం ద్వారా అది ఏం చేస్తుంది? లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది. దీన్ని ఎక్సోసైటోసిస్ అంటాం. సో కంటెంట్స్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయిపోయి సైనాప్స్లోకి రిలీజ్ అయిపోయాయి. Now the synaptic junction is filled. Now what happens? Here on the other side, the postsynaptic membrane has certain proteins, and these are called as, for example, this synaptic transmission, if it neurotransmitter, if it is acetylcholine, then these proteins are called as acetylcholine binding receptors. Acetylcholine binding receptors. So postsynaptic membrane has certain receptors which can bind to the neurotransmitter. Here in this case, the neurotransmitter, if it is acetylcholine, they are called as acetylcholine binding receptors. So postsynaptic త్వచంలో నాడీ కణ సంధి పరత్వచంలో అంటే దీంట్లో అన్నమాట ఏమున్నాయి? కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్లు ఉన్నాయి. వీటిని గ్రాహకాలు అంటాం. ఈ గ్రాహకాలు ఏం చేస్తాయి? సినాప్స్లో విడుదలైన న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్తో బంధింపబడతాయి. ఇది ఎసిటైల్ అనుకుందాం ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. అప్పుడు వీటిని ఏమంటాం? ఎసిటైల్ బంధింపబడే గ్రాహకాలు అంటాం. నా ఎసిటైల్ దీన్ని ఎలా చూపిద్దాం? ఈ వైలెట్ కలర్లో ఎసిటైల్ మాలిక్యూల్స్ చూపిద్దాం. So the acetylcholine molecules now bind with the acetylcholine binding receptors. So acetylcholine binding receptors plus acetylcholine వీటితో కలిసిపోయిందండి. కలిసిపోగానే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? The main important event, because of the binding of the neurotransmitter to the acetylcholine binding receptors, the sodium permeability of postsynaptic membrane increases. Postsynaptic membrane యొక్క sodium permeability పెరుగుతుంది. ఎంతవరకు ఎలా ఉంది? Until now the postsynaptic membrane is in resting state because of sodium potassium pump. బయట పాజిటివ్, లోపల నెగిటివ్. ఇప్పుడు స్టిమ్యులస్ కదా కావాలి. ఒక న్యూరాన్ దగ్గర ఇచ్చాం, ఒక దగ్గర గిల్లాం, కానీ చెయ్యంతా ప్రసరిస్తుంది. ఎలాగ లోకల్ సర్క్యూట్స్ ఫామ్ చేసుకొని. సో ఆ న్యూరాన్ నుంచి టీలోడెండ్రైట్స్కి వచ్చేసింది. మరి టీలోడెండ్రైట్ నుంచి నెక్స్ట్ డెండ్రైట్కి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ న్యూరాన్కి డెండ్రైట్ని డీపోలరైజ్ చేయాలి. డెండ్రైట్ని డీపోలరైజ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? స్టిమ్యులస్ కావాలి. ఈ స్టిమ్యులస్ ఏ రూపంలో వచ్చింది? నర్వ్ ఇంపల్స్ రూపంలో వచ్చింది. కానీ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఏం చేసింది? డీపోలరైజేషన్ డైరెక్ట్గా రాలా, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ చేసింది. న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ చేయగానే రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ స్టేటస్లో ఉన్న ఈ పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్లో సోడియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయ్యి వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? Sodium influx takes place. When sodium influx takes place, you say that the postsynaptic membrane is depolarized. Simply what happened now? In synaptic transmission, the depolarization wave is transmitted from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane. That means from the dendrites, it reaches the dendrites. From there, through the cyton, through the axon, it reaches the telodendrites again. Thus, from one neuron to the other neuron, it is transmitted with the help of a neurotransmitter, which is a chemical substance, and such a transmission is called as chemical transmission. So, in chemical transmission, it is the release of a neurotransmitter that is responsible for the transmission of impulse. And these neurotransmitters are of two types: excitatory and inhibitory. Okay, coming to the excitatory transmitters, they are said to be acetylcholine and ఇంకేమున్నాయి excitatory neurotransmitters కి? dopamine, norepinephrine. సో మీకు ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు? D and A అని గుర్తుంచుకోండి. D for dopamine, N for norepinephrine, A for acetylcholine. బండ గుర్తు. Coming to the inhibitory neurotransmitter, there are three: GGS, G for glycine, another G for gamma amino
butyric acid. సో ఇక్కడ G బదులు ఏ పెట్టుకుంటే గ్యాస్ అని మనం ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు. G for glycine and the another G for gamma aminobutyric acid. S for serotonin. S for serotonin. Serotonin, the equivalent of serotonin in invertebrates is called as 5-hydroxytryptamine. Serotonin లాంటిది ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే 5-hydroxytryptamine అంటారు. ఇవి గుర్తుంచుకోండి. So now what happened here? We have explained acetylcholine. Acetylcholine is both excitatory as well as inhibitory. Acetylcholine మిగిలినవేమో అయితే ఎక్సైటేటరీ లేదా ఇన్హిబిటరీగా పనిచేస్తాయి. ఎసిటైల్కోలిన్ మాత్రం ఎక్సైటేటరీగా పనిచేస్తుంది, అంటే ప్రేరేపించడానిగా ఉంటుంది. ఇన్హిబిటరీగా పనిచేస్తుంది, అంటే నిరోధించేదానిగా ఉంటుంది. ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ ఎక్సైటేటరీ. మిగిలిన దేహం అంతా ఎక్సైటేటరీగా పనిచేస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద హార్ట్. In the heart, it acts as an inhibitory neurotransmitter. For example, we know that heart, there is a sinoatrial node. This sinoatrial node is innervated by the 10th cranial nerve, that is called as vagus nerve. Sinoatrial node మనకు తెలుసు, శిరాకర్ణిక కణుపు, దానికి 10వ కపాల నాడి సరఫరా అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? వాగస్ నర్వ్ అంటాం, వాగస్ నాడి. And this 10th cranial nerve has different branches, and one branch is called as cardiac depressor. One branch of the 10th cranial nerve that goes to the heart is called as cardiac depressor. The name itself is depressor. And here what happens? This is the sinoatrial node. That means this is sarcolemma muscle. And here this is presynaptic membrane of the nerve. That means synaptic knobs of the telodendrites. So a synapse is formed. And here from the cardiac depressor, acetylcholine is released. And this acetylcholine is responsible for inhibition of the heartbeat. So మనం ఉన్నాం, స్పీడ్గా పరిగెడుతున్నాం. పోలీస్ జాబ్కి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాను, 5 కిలోమీటర్లు పరిగెట్టమన్నారు. నా కెపాసిటీ 3 కిలోమీటర్లే. 4వ కిలోమీటర్ పరిగెడుతున్నాను, హార్ట్ బీట్ అలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో కొంతసేపటికి పోలీస్ జాబ్కి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్లో 4వ కిలోమీటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చచ్చిపోతున్నారు. ఎందుకంట వాళ్ళ హార్ట్ బీట్కి కార్డియాక్ డిప్రెసర్ ఎసిటైల్కోలిన్ రిలీజ్ అయ్యి దాన్ని డిప్రెస్ చేసి ఆపేస్తుంది. మనందరిలో జరిగేది అదే. మనకి అబౌవ్ కెపాసిటీ హార్ట్ బీటు, దానికి బీట్ అయ్యేదానికంటే ఎక్కువ బీట్ అవుతుందంటే అలసిపోతుంది కాబట్టి, ఆగిపోద్ది కాబట్టి ఆపకుండా చేసేస్తాం. కానీ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? గోల్ కనపడుతుంది, పోలీస్ అయిపోవాలి నేను, ఆ గోల్తో దీన్ని సప్రెస్ చేసేసుకుంటూ ఇంకా ఎగ్జైట్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. ఈ కార్డియాక్ డిప్రెసర్ యొక్క సప్రెషన్ కూడా జరగకుండా ఎగ్జైటేషన్ జరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హార్ట్ కొట్టుకొని ఆగిపోతుంది. కానీ దేవుడు అలా జరగకుండా జనరల్గా ఏం చేశాడు? మనకు కామన్ సెన్స్ అనేది ఇచ్చాడు. ఆ కామన్ సెన్స్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా నీకు అలసట వచ్చిందో నిన్ను ఆగిపోమని చెప్పాడు. నువ్వు ఆగిపోవాలి ఇమ్మీడియట్గాను. ఆగిపోవడానికి కారణం నువ్వు ఆగవని తెలిసిన దేవుడు ఏం చేశాడు? నీకు కార్డియాక్ డిప్రెసర్ నెరవు పెట్టి ఎసిటైల్కోలిన్ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ ఎసిటైల్కోలిన్ ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ చేశాడు. అందువల్ల ఏమవుతుందంట, ఈ హార్ట్ రేట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అబౌవ్ నార్మల్ పెరిగిపోతే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కోసం ఇక్కడ ఎసిటైల్కోలిన్ ఇన్హిబిటరీగా పనిచేస్తుంది. సో ఇన్ ఆల్ అదర్ ప్లేసెస్ ఎసిటైల్కోలిన్ is said to be excitatory, but at the level of the heart it is inhibitory. So how does acetylcholine act? By increasing the sodium permeability. Depolarization takes place in the in the postsynaptic membrane, and such an action potential that is developed in the postsynaptic membrane is called as postsynaptic excitatory potential. Okay, postsynaptic excitatory potential. How this occurs? By the release of acetylcholine. What happens when the acetylcholine is released? It binds to the receptors. What happens when it binds to the receptors? Sodium permeability increases. What happens when the sodium permeability increases? The membrane gets depolarized, and the depolarization wave is transmitted to the dendrites to the next neuron. That is how the transmission of
synapse transmission through synapse takes place when excitatory neurotransmitter is released. And here what potentials are generated? Postsynaptic excitatory potentials are released. Now what happens if another one, that is gamma aminobutyric acid, GABA, is released? So this is, we know that it is inhibitory. So what happens when it is released? So this is the presynaptic terminal, this is the postsynaptic membrane, and GABA is released. So GABA also binds to the receptors. GABA రిలీజ్ అయింది, అది కూడా పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్ లో ఉన్న రిసెప్టార్స్ తో కలుస్తుంది. కలవగానే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట, టూ ఈవెంట్స్ టేక్ ప్లేస్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ increased potassium efflux, or increased chloride ion influx. ఈ రెండు రాసుకోండి. ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అయితే రెండు ఈవెంట్లు జరుగుతాయి, అది కానీ ఇది కానీ, ఎయిదర్ ఆర్. ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏం జరగచ్చు, పొటాషియం అయాన్ల బహిశ్చలనం జరగచ్చు. రెండో ఈవెంట్ ఏం జరగచ్చు, అది జరగకపోతే క్లోరైడ్ అయాన్ల అంతశ్చలనం జరగచ్చు. సో ఎయిదర్ పొటాషియం అయాన్స్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద పోస్tsynaptic membrane ఆర్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ రీచ్ ఇన్సైడ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ దెన్? దిస్ ఈస్ ద membrane. There is an outer positive charges and inner negative charges. We know that. And sodium ions are more outside, potassium ions are less inside. Organic anions are also more inside. So inner is negativity, outer is positivity. Now what happens? In depolarization, sodium ions come inside. But here, in inhibitory neurotransmission, potassium ions are going outside. That means the positivity outside still increases because no positive ions, only chloride ions are present inside. The negativity further increases. So the increase, what happens? The inner negativity, which is actually -70, it may reach up to -90 because of the efflux of potassium ions. So how the stimulus functions? The stimulus acts only on a polarized membrane. Remember that. That means for the stimulus to excite a neuron, the neuron should have -70 millivolts. But here it is having 90, -90. -90 means it is a hyperpolarized membrane. So when the membrane is hyperpolarized, it cannot be depolarized. When the membrane is resting membrane, it can be depolarized. When the membrane is, that means when it is -70, it can be depolarized, +2 +40. But -90, when it is hyperpolarized, the membrane is not depolarized. That means depolarization wave stops at presynaptic membrane only. Because the efflux of potassium ions, it becomes hyperpolarized and there is no depolarization of the membrane. We say that it is inhibited. పొటాషియం అయాన్ రిఫ్లెక్స్ జరిగితే ఏమవుతుంది, పొటాషియం అయాన్ బయటకు వెళ్ళిపోయండి. అప్పుడు బయట ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివిటీ బయట పెరిగిపోయింది. పాజిటివిటీ బయట పెరిగిపోయిందంటే లోపల నుంచి పొటాషియం అయాన్ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఓన్లీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి క్లోరైడ్ అయాన్స్. కాబట్టి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఏమైపోయి లోపల ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయాయి. -70 ఉండాల్సింది కాస్త -90 అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, అతి ధ్రువణం చెందింది, హైపర్ పోలరైజేషన్ చెందింది. స్టిమ్యులస్ డీపోలరైజేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఓన్లీ -70 ఉన్నప్పుడు రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ అయితేనే జరుగుతుంది. అంటే పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్ నే డీపోలరైజ్ చేయగలదు, హైపర్ పోలరైజ్డ్ మెంబ్రేన్ ని డీపోలరైజ్ చేయలేదు. నువ్వు ఎవరిని కొడతావు? భయపడినోడు కొడతావు. కొట్టు అన్నో నేను కొడతావు, నువ్వు కొట్టలేవు. అలాగే ఇక్కడ డీపోలరైజేషన్ చెందాలి అని అంటే అది పోలరైజ్డ్ స్థితిలోనే ఉండాలి. కానీ ఇది ఏ స్థితిలో ఉంది? పొటాషియం అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల హైపర్ పోలరైజ్డ్ స్థితిలో ఉంది. కాబట్టి పోస్ట్ సినాప్టిక్ కోసము డీపోలరైజేషన్ చెందదు. కాబట్టి డీపోలరైజేషన్ చెందకపోతే అర్థం ఏంటి? ఇది ట్రాన్స్మిషన్ నెక్స్ట్ మెంబ్రేన్ కి జరగలేదు, అంటే సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆగిపోయింది, నిరోధించబడింది అని చెప్పచ్చు.
రెండో ఈవెంట్ అలా కాదు, పొటాషియం అయాన్లు జరగలేదు. ఏంటో జరిగిందంట, క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఇన్ఫ్లక్స్ టేక్స్ ప్లేస్. క్లోరైడ్ అయాన్లు ఇప్పుడు ఏమైపోయి లోపలికి వచ్చేసాయి, కాబట్టి బయట పాజిటివిటీ తగ్గిపోయింది, ఎక్కువైపోయింది, నెగిటివిటీ తక్కువైపోయింది, లోపల ఏమైంది, నెగిటివిటీ ఎక్కువైపోయింది. అంటే పొటాషియం అయాన్లు బయటికి వెళ్ళిపోయినా క్లోరైడ్ అయాన్లు లోపలికి వచ్చిన జరిగేది ఏంటి, హైపర్ పోలరైజేషన్. హైపర్ పోలరైజేషన్ జరిగిన దాన్ని మనం రీపోలరైజేషన్ చేయలేము. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పొటెన్షియల్ -70 నుంచి -90 వెళ్ళిపోయింది కదా, దీన్ని ఏమంటాం, ఇన్హిబిటరీ పోస్ట్ సినాప్టిక్ పొటెన్షియల్. Okay, so how inhibition takes place, synaptic inhibition. How it takes place, by the generation of inhibitory postsynaptic potentials. How the inhibitory postsynaptic potentials are generated, they are generated in two ways. One is by increasing the potassium efflux or by increasing the chloride ion influx. ఈ రెండు మీరు గుర్తుంచుకోవాలండి. ఈ రకంగా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం, ఇన్హిబిషన్ అని అంటాం. సో ద సేమ్ ఈవెంట్స్ if they take place in a neuromuscular junction. This is a presynaptic membrane and this is a sarcolemma. Okay, postsynaptic membrane. And here also the same depolarization, repolarization, hyperpolarization, again sodium potassium pump, resting membrane ionic status re-establishment. All these events take place, and here also action potential is generated. But here this is called as motor end plate. This is called as motor end plate. And the action potential that is generated in neuromuscular junction is not given the term postsynaptic excitative potential, but rather it is called as end plate potential. Okay, in case of neurotransmitter, neuromuscular synapse, we call this potential, action potential, as end plate potential. End plate, motor end plate దగ్గర జనరేట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని end plate potential అనే పదం వాడతాం. సో ఇది బేసికల్గా సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ గురించి. కాబట్టి ఒక్కసారి లెట్ మీ సమ్ అప్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్. సో హౌ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అని అంటే మీరేం చెప్పాలి, by the operation of sodium potassium pump. What happens? The first event is resting membrane potential, which is -70 millivolts. Here the membrane is a polarized membrane. Next, stimulus is given. What kind of stimulus? Chemical, thermal or mechanical? When it is given, and that too threshold stimulus, the resting membrane gets depolarized. Depolarization takes place and the value is +40 millivolts, and the membrane is called as a depolarized membrane. And here in the first case there is positivity outside and negativity inside, and here there is negativity outside and positivity inside. Where it takes place, actually where the stimulus is given, there only depolarization takes place. And the fourth event after depolarization, repolarization occurs. How the depolarization occurs? Depolarization occurs due to sodium influx. Repolarization occurs due to potassium efflux. Okay, after that potassium efflux, what happens here? Hyperpolarization takes place. So in repolarized membrane it is -70, in hyperpolarization it is -90 millivolts. Why hyperpolarization takes place? Because of continuous potassium efflux. Because of continuous potassium, more than the required number is said to be sent out, hence it is hyperpolarized. After that what happens? Sodium potassium pump operates again and it brings back it to -70 millivolts. That means resting membrane potential is re-established. Not only resting membrane potential, but resting membrane ionic status is re-established. Here sodium ions are outside and potassium ions inside. In depolarized membrane, potassium ions are outside and sodium ions are inside. In repolarized membrane, potassium ions are, sorry, sodium ions are inside, and in repolarized membrane potassium ions are outside. In hyperpolarized membrane potassium ions are outside. And now what happens? By the sodium potassium pump, again sodium ions go out and potassium ions come inside. For every 3 sodium ions to potassium ions are exchanged, and thus resting membrane ionic status is
re-established. These events we have to remember. Depolarization అనగానే సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ అని గుర్తుంచుకోండి, ఇంకేం గుర్తుంచద్దు. -70 నుంచి +40కి వెళ్ళిపోయిందని గుర్తుంచుకోండి. రీపాలరైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే పొటాషియం ఈ ఫ్లక్స్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఈ రెండు ఈవెంట్లు గుర్తుంచుకుని మీ సినిమా అంతా అర్థమైపోయినట్టే. ఇంక లాస్ట్లీ సినాప్సిస్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్, కెమికల్. ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చేసరికి గ్యాప్ జంక్షన్ వల్ల జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి. కెమికల్కి వచ్చేసరికి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వల్ల జరుగుతుంది. న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రెండు రకాలు, ఎక్సైటేటరీ, ఇన్హిబిటరీ. ఎక్సైటేటరీ ఎలా జరుగుతుంది? మళ్ళీ సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ వలన జరుగుతుంది, డీపాలరైజేషన్. ఇన్హిబిటరీ ఎలా జరుగుతుంది? రెండు, ఒకటి పొటాషియం ఈఫ్లక్స్ ద్వారా కానీ, రెండు క్లోరైడ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ద్వారా కానీ. ఈ రెండిట్లో ఏం జరుగుతుంది? పొటాషియం ఇన్ఫ్లక్స్ జరిగినా ఇది జరిగిన హైపర్ పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడేమో సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ జరిగితే డీపాలరైజేషన్ జరుగుతుంది. సో హైపర్ పోలరైజేషన్ జరిగిపోతే దాన్ని డీపాలరైజేషన్ చేయలేం కాబట్టి ఇన్హిబిషన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడేమో పోస్ట్ సినాప్టిక్ ఎక్సైటేటరీ పొటెన్షియల్ డెవలప్ అవుతాయి, ఇక్కడ పోస్ట్ సినాప్టిక్ ఇన్హిబిటరీ పొటెన్షియల్ డెవలప్ అవుతాయి. వీటిని మనం న్యూరాన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి, మజిల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎండ్ ప్లేట్ పొటెన్షియల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నర్వ్ ఇంపల్స్ అండ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇంపార్టెంట్ కొన్ని బిట్లు ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, ఎక్సైటేటరీ, న్యూరో ఇన్హిబిటరీ నేచర్, అలాగే మనకి ఇవి కాక ఎడ్రినలిన్, నార్ ఎడ్రినలిన్, అదర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, అలాగే మైలినేటెడ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, నాన్ మైలినేటెడ్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు పాయింట్ల రూపంలో గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. I will meet in the next class tomorrow morning 7 o'clock to 10 o'clock. We'll discuss cell biology and central dogma. With that, I will finish. And tomorrow afternoon, you will be having a grand test. And day after tomorrow, grand test followed by a Google Meet to discuss how the paper has to be attempted. Thank you. God bless you.